couldn't swallow because it was hot. So the monitor was saying that the elite are now stuck because they have a lot of property, but they are worried. They want to run away, but if they run away, how would they leave their property? Now, before I speak, I brought one of my fighters, because I normally have abarwanyi banange. Olwakalwan kanange getwarwana entaro njagala otegeza abantu bano engeri gye twarwanamu. Yogera mu Luganda by'oluzungu bireke bisitawanye, oluzungu lwatukoye nalwo. Nayanza mzee amanya nze Nakyambade Resty abajjukira emboozi ey'ebijambiya e Kalungu yenze. Njagala okwebaza mzee ku nsonga ya security. Ekintu kya General Katumba ekyabaddewo mu butuufu nga kyeraliikirizamuko, naye ate twebaza Katonda nti kati nze nga ku nsonga yange ebyaliwo ebijambiya abakyamu basobola okukola ebintu naye tebajja bikolera lubeerera. Ekiseera kyabwe kituuka ne kikola ki ne kiggwako. We tutuuse kati mu Uganda security si yeeraliikiriza ennyo kati we tuli. Njagala okugumya bannayuganda nti ku nsonga ya security nze ndi mugumu olw'ensonga nti omukulembeze gwe tuyina ebintu biyinza okuba nga ebitambula empola oba abakyamu bakola bye bakola ne babula, naye buli badde era balikwatibwa ebintu bino biriggwawo. Ani yali amanyi nti e Kalungu ebijambiya birikoma abantu ne beebaka ku tulo? Ekiri e Kalungu olwaleero actually okuva lwe bakwata ab'ebijambiya Bakidda balime ne group ye, abantu kati abeetema beetemera bibanja bintu birala naye ng'abantu beebaka. Si kyekiri ekyaliwo kyasemba kunze teri kyakizemu kubeerawo. Kati olw'okuba nti ebitongole by'obukuumi bikola omulimu gwabyo tuyinza obutabitegeera ffenna nga bannayuganda kyekigenda mu maaso, naye nze ndi mugumu nti n'abalumbye General Katumba yadde bayinza okuba bakola mu nkola yemu basse n'abantu abalala mu ngeri bwetyo Afande Kaweesi n'abalala, naye era tubeere bagumu na kino kijja kuggwa. Tubuulire ekyaffe ekyaffe waliwo gurupu y'abavubuka baali babiri e Masaka eyo, naye mu kusooka era nga bannayuganda bwe tuteebereza abantu baali bamanyi nti kibinja ky'abantu bangi nnyo. Gwali mwezi gwa Kutaano, kyali kiro, lwali lwa Mande, nze nali mu nnyumba nga neebase. Mwezi gwa Kutaano mwaka ki? 2018. Nali mu nnyumba kiro nga neebase. Mu nnyumba twalimu abantu babiri, nze n'omwana omuwala omulala, kubanga ennyumba ya project awo we nali mbeera nga tulimu abantu babiri. Nsula ludde eno naye asula sayidi eri. Ngenda okuwulira omuntu alinga akwata ku luggi olw'emiryango. Omukamera naye yeyanza okusa Katonda yeewuunyisa. Nazuukuka n'essimu yange nga ngikutte mu ngalo bwe nti nsale nzire mu kisenge ky'omwana ndabe yafulumye wabweru gwe mpulira ebweru. Okusala okudda mu kisenge ng'omuntu w'onootunula nti wabanga omulyango gw'emiryango mu ggulu omuntu yafulumye. Nga ndaba kateni buli kimu kiri bulungi. Natuukira mu kisenge ky'omwana okubikula kateni nze namuzuukusa, okubikula neeti nze nagijjayo ne muyita Susan ne mubuuza essimu yerwa, kubanga nalengera omuntu ng'aflashinga torch bwe nti kati nalowooza oba afulumye na ssimu, ne mubuuza essimu yerwa n'agindaga. N'omutima gwe ne guŋŋambirawo nti kati ebweru babbi. Ne mugamba tukubire neiba waffe maaso, n'angamba musawo siinaako airtime, ne nkwata eyange. Ne nkubira neiba wange ndi maaso ng'essimu ye teriiko. Ne nkubira omwami omulala bamuyita mwami Mugejja, neiba wange waggulu. Ne mugamba tata Martin nnyamba, ndaba abantu ewange naye balabika babbi. Nzijjaako naye n'ennamba ya Osi njagala omukubi tata Martin anziriza ambuuza musawo kiki, kati nasooka kukwata tata Martin naye ngendo gikwata ng'olwo mpulira emiryango endabirwamu ziyiika oluggi ng'endabirwamu bagikubye. Kati nakwata bukwasi essimu n'enkuba nduulu nga ne tutandika okuba enduulu. Nkuba enduulu nnyo nnyo ng'omutima gwange guŋŋamba
bwe bawulira nti tukuba endulu bagenda naye ngenda okuwulira entebe mu ddiiro bazisindika ne mmanya nti kati bayingidde essimu nenjijjako saagirinda nakuzikirira ddala nenjisa mu ddirisa nenjisuula ebweru ngenda okuwulira nga basamba oluggi lw'ekisenge lwe twalimu kubanga bwe mmanyi okumanya nti babbi nzira ku luggi ndusiba essimu njisula nsanga sinajjayo na mukono bwe nti mu ddirisa naŋŋamba oleekaana kisirika njagala ssente nentambula nabo nenzira mu kisenge kyange bwe nzira mu kisenge kyange nabo nayina ensawo gye nali nkoze nayo zino zituuka ku mugongo mulimu ID n'ebintu ebirala nzijjamu emitwalo 2.5 kubanga gye gyalimu njibawa ne baŋŋamba osaaga gojja kuleeta ssente ne bagamba ze nnina ne bagaana ne basooka ne bakebera ne banoonyanoonya akaawo naye ng'omutima gundi wabweru essimu gye nakubye oba gwe nagambye yakitegedde simanyi banoonyeza Kiddawalime sawo najuka ku mugongo n'ateekamu ebiri gye ne bafuluma bwe bafuluma ndowooza bagenze neesibirayo mu kisenge nyingira wansi w'ekitanda kaseera katono nnyo ngenda okulya bakomyewo ku luggi bakonkona gulawo oli namugamba oba afulumye nti amwali yeesibiddemu ngenda okulya nalo balusambye yasamba ogusooka nenfulumayo nenyingira mu kinaabiro kisenge wano kinaabiro nensala nenzira mu kinaabiro nga sikyalina nawakwekweka kati bwe bayingira era yasooka kumulisa wansi wa kitanda nga manyi gye neekwese mbalengera mu kinaabiro nyimiridde baŋŋamba olemedde ssente naye wano mu kusooka nga tebannafuluma kisenge kyange banoonyezza zibabuze awo nange nnoonya ensawo nze nazeetinkuulira ebitanda emifaliso nengikyusa nga mbagamba ne wano nterekawo ssente neeno naye nga ngulabudde abajja basobole otusanga bwe nyingira mu kinaabiro bayingidde Kiddawalime baawanyisanga ekisenge eri gye bansanga balowooza bagye nali nterese ssente kuba kyo bakitinkula nnyo n'okusinga ebisenge byonna ono bwakusigalako ssente ozigaanidde ogenda kufa toli musawo musala abantu leero nze ngenda okusala n'oyo n'agenda Kiddawalime nadda kagali akalala gali wangu nako ne kadda bwe batyo kati Kiddawalime aba ansigaddeko aŋŋamba ogaanidde ssente kale weeyambule nali ndi munaiti naŋŋamba jjamu empale neneebikula naŋŋamba bikula yayina essimu nene bulungi nnyo atandika okuba ebifaananyi bwaŋŋamba kyuka amala ŋŋamba jangu nve mu kisenge mu kinabiro we nali nzire mu kisenge lwali lwamande tuva mu weekend nali ntaddeko essunga yange etukula enkuba yali tonnya wabweru batambula n'ebigatto kati nga ebigere wansi bikyafu ntunuyo obuliri bwange bwe ŋŋendako mugamba kannaabeko ebigere naye nga wonna kubuzaabuza nayimirira naninda kati awo tuwulira omuntu wabwe ng'atambula alinnya mu bigiraasi emiryango Kiddawalime ayita afande okumalayo afande omulundi ogwokubiri ne tuwulira essasi wabweru nanta omukono n'afuluma awo nawulira nga mpulira ninga aba abadde aloota nga ninga abadde abbira nga nvaayo bwe nti naye nga nninda nga ŋŋamba agenda kukomawo agambe tufa bameka tufa babiri kati awo amasasi geeyongera wabweru geeyongera Kiddawalime bwe yagenda teyadda nasigala nyimidde mu kifo kimu bwe nti nga ŋŋamba oba akomawo teyadda amasasi ne geeyongera wabweru kati bali be nali nkubidde baali bakubidde osi aze n'abasirikale abalala gali wangadduka mu kavuyo ako basigaza Kiddawalime bamukwata osi yajja n'omwami mula crime preventer kyakuwa nga bakwata Kiddawalime naye yabalwanyisa yalwana agezaako okudduka agezaako okubuuka akatimba naye mukama wakisa ne bamukwata abantu olwo beeyongedde omwami no genda kubira abantu bonna awo kubanga abantu baali bakooye kati yakubira abantu kubanga gwali mulundi gwakubira okomawo ku kyalo abantu bonna ne bajja kati nze ngenda okufuluma nga mpulira Kiddawalime akaabaleekaana afande ensonyiwa afande ŋŋonze naye nga mpulira eddoboozi limu siwulira lyakubiri nzira mu ddirisa nga ŋŋamba afande bali babiri tali omu nga baŋŋamba omu adduse awo wenfunira amaanyi agafuluma bwe natuuka ku Kiddawalime namukuba ebikonde nga mpulira tebimunogana bulungi kuba yali mukambwe oli simanyi nakumanya naye okumutuukako nga wansi amagulu eno waggulu nga gyasitula ng'amagulu wansi takyanyeenya olwo abantu beeyongedde ab'amayinja abakola ki ate omutima munda nga musajja bagenda mmuttira muno munda njagala ogamba banaye bamufulime wabweru ng'abantu amaloboozi mayitirivu nga tolina nawe okiyisa fayinaale mayinja biki ne bamukuba n'afiira awo bw'amala okufa osi amugjamu amukuba ceeka amugjamu ekipapula nga kiriko ebifaananyi byabwe bibiri kuba baali babatimbye endooza Masaka muno ba kino bakitimbula wasimanyi nga Kiddawalime akirina mu nsawo kye kiriko wanted omusirikale n'agamba bano si be baana abatoloka mu kkooti e Masaka emisana be banoonya n'akindaga bwe nti kuba amataala gaaliko mu nnyumba nga nabalaba bulungi ne mugamba be bano kati ku bantu be baali babba omulundi ogwasooka
baaliwo ne babalaga omwami omu n'agamba be bano abaana abanziba omulundi ogwasooka. Awo omusirikale n'atandika okuba amasimu ne bakuba e Kalungu, aba prison ne bajja ne bakonfaminga nga ye Kiddawalime. Bw'atyo Mukama bwe yansaasira. Oli yadduka? Eyadduka oluvannyuma lwa wiiki emu bamukwatira ntuŋŋama eyo. Yes. So Kati, so therefore, thank you very much. Welcome, sir. This is my co-fighter, the Nakyambade. Yes. You can see this Kiddawalime group are the people who had killed 5 people on New Year's Day. Ya New Year's Day ya mwaka wa 18. 2017 as we are entering 2018. Uh-huh. So this group, this fellow, Kiddawalime, who was killed trying to rob and rape her, had been involved in killing 5 people on New Year's Day of 2018. There had been a disco. You know, Ugandans have been used to esanyu, to laxity. So there was a disco in Kisojo there. Is it Zimbabwe or what? Or Komansimbi? Now, during that New Year's Day, when there was a lot of music, they came to rob a wife of a school owner. School owner had a husband who was working in Mbende. She was a woman. And because there was a lot of disco, they were making alarm, but nobody was hearing them. But somehow one of the boys came, and the group which was trying to break into the school owner's home ran. But as they were running, they killed 5 people on the way, including a former police officer whom they invaded, and he tried to fight and they killed him. So that group continued terrorizing the massacre area. But they were doing it using laxity. You see, for instance, when the school owner, whom they tried to rob, instead of ringing the police, she rang her husband in Mbende. Her husband in Mbende rang the regional police commander in Masaka. Regional police commander is the one who rang the police in Bukomasimba, I think it was. And by that time, these people had left. But because of the ritual scuffle, you see, that's why people shouldn't really exaggerate the problem of criminals, because they will be defeated. But in their going, they dropped a phone.